Good morning dear students, welcome to Gnanagangotriya online classes. In the last class we were discussing biological classification. In that we have discussed about characters of Protista kingdom and classification of Protista kingdom. So today we will discuss one more kingdom, that is called kingdom Mycota. Okay, so this kingdom include fungus. The study of fungus is called mycology. Is called a mycology. Remember. So this fungus, they are multicellular heterotrophic organisms. They are multicellular heterotrophic organisms. Remember, all fungus are cosmopollutants. ಎಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಏನದಾರಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಶಕ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಬಹುಕೋಶಕ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರ they are present in every environment. They are present in every environment, every habitat. If the habitat provides moisture or humidity condition, so they are present in everywhere. So they are cosmopollutants. You may have observed on bread there is a formation of molds. Okay, so these is caused by rhizophus fungus. That is why rhizophus fungus are called bread molds. The rhizophus fungus are called bread molds. Also you will observe the fungus on fruits. Okay. The next, the fungus can be used as food. Fungus ahara anta ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Fungus are used as food. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು edible ಅಂತ. ಏನಂತೀವಿ edible. So you can take the example of mushroom. Example ತಗೋರಿ. Toadstools example ತಗೋರಿ. Morels ಮತ್ತು truffles. ಇವೆಲ್ಲ examples ಏನಿದಾವ್ರಿ edible fungus ಗಳು. So we can eat as a food. So fungus can be used for preparation of food. See, so they are using as a food. They are the examples are but they use for prepare the food. You can take the example yeast is the example tagore. Remember, yeast is the only fungus which is a unicellular. Yeast only fungus are unicellular. So yeast or Saccharomyces cerevisiae. Yeast now baker's yeast until we are called it as a baker's yeast because all the bakery food items like cake, bread, so
This Saccharomyces cerevisiae is used to produce such bakery food items. Okay. Also, this Saccharomyces cerevisiae is also called as brewer's yeast. Brewer's yeast, because we use this Saccharomyces cerevisiae for the preparation of alcoholic beverages. So bakery food items prepare ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು yeast ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕರ್ಸ್ yeast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ವೈನ್, ಬಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ yeast ಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರೀವರ್ಸ್ yeast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಗಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ used to prepare antibiotics. Fungus ka antibiotics prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One of the antibiotics is antibacterial chemical that is penicillium. So the antibacterial chemical is penicillium, which is obtained from Penicillium notatum fungus ದಿಂದ ನಾವು isolate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so these are the uses of a fungus. So fungus, they could be as a bread molds, they can be used as a food, so they can be used for the preparation of the food, so they can be used for the preparation of antibacterial materials. Okay, next, these fungus, they show saprophytic nutrition. Fungus ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, saprophytic nutrition ಇರ್ತೈತಿ. So saprophytic nutrition means digestion is extracellular. Digestion usually ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, extracellular. It means outside the cell. Digestion ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, outside the cell. So what happens whenever the fungus got a food, it releases its enzyme. ಆ enzyme ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫುಡ್ ಒಳಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫುಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Then digested food they will absorb from outside. So that type of nutrition is called saprophytic nutrition. They also act as a parasite. Fungus ಒಳಗ parasites ಇರ್ತವೆ. You can take the example of albugu is a parasitic fungus on mustard plant. Remember this, albugu is a parasitic fungus on mustard plant. So it causes white spots, appearance of white spots on mustard leaves. The next example is Usenia, is an example of a parasite on wheat plant. So it causes rust-like appearance on this wheat plants. So these are the two examples of a parasite in a fungus. You can also take the example of Trichoderma phyton. So these are the parasites on humans that causes red patches on skin. So this is about the nutrition and the utilization or appearance of a fungus. Remember, the fungus they shows great diversity in their morphology. So these are the examples of such a great diversity. They can be used as a food, for the preparation of food, as a bread molds, antibiotics,
they are the saprophytic ratio saprophytic nutrition parasitic nutrition irtೈತಿ. So here examples ada. Okay, the next is and one more thing, remember they also shows this I forgot, symbiotic relationship. There are two examples. One are lichens. Okay, here the fungus is associated with the algae, so both are in a mutual relationship where algae prepares the food and provides the fungus, and fungus help in the protection and brings the raw material for the food preparation. So e type symbiotic relationship algae ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು lichens or lichens, whatever you pronounce, symbiotic association present between fungus and algae ಅಂತೀವಿ. Next ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ mycorrhizae. The second mycorrhiza. So ಇದು ಕೂಡ ಏನೈತಿ, ಒಂದು symbiotic association ಐತಿ. ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದ ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫಂಗಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಗಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಅ ಥ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ and other nutrients to the plant. So root ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. So that dicot plants prepares the food and provides to the fungus. So ಈ type relation dicot plants ಮತ್ತು fungus ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಂತ symbiotic relationship ಗೆ ನಾವು mycorrhiza ಅಂತೀವಿ. fungus ಮತ್ತು algae ನಡು symbiotic relationship ಗೆ ನಾವು lichens ಅಂತೀವಿ. So saprophytic nutrition fungus ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಂಗಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫಂಗಸ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್. Morphology. So fungus contains thread-like structures. Those thread-like structures, they are called hyphae. They are called hyphae. Okay. So these thread-like structures, they form a network, a collection or network, and they appears as mycelium. Okay, so these are the hyphae. These are the hyphae, and the entire collection of this hyphae is called mycelium. These one are particular, another particular hyphae, thread-like structures. hyphae, ಆಮೇಲೆ hyphae network ಏನಂತೀವಿ ನಾವು mycelium. Okay, so this mycelium, in this mycelium, these hyphae could be septate and branched, or could be unseptate and unbranched. Say for example, this mycelium is present like this. There is no septa, ಯಾವುದೇ ತರಹದ division ಇಲ್ಲ. Just like ಹೆಂಗೈತಂದ್ರ tube like appearance ಐತಿ. And it contains many nucleuses. ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ mycelium ಒಳಗ ಇರಬಹುದು. It contains more nucleus. This type of mycelium is called
ಕೂನೋಸೈಟಿಕ್ ಏನಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂನೋಸೈಟಿಕ್ ಕೂನೋಸೈಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ aseptate and multi nucleated aseptate and multi nucleated mycelium ಇತ್ತಂದ್ರ ಕೂನೋಸೈಟಿಕ್ mycelium ಅಂತೀವಿ. ಸೊ mycelium ಒಳಗ ಸೆಪ್ಟಾಸ್ ಅಂದ್ರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಇದ್ರಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಸೆಪ್ಟಾ ಒಳಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬಹುದು, ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತೀರಿ, ಅಥವಾ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ they may be branched or unbranched, they may contain septa division or they may not contain septa. In particular each septum ಒಂದು ಸೆಪ್ಟಮ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ is. Okay, the next is that if the whole fungus body or fungus body is called thallus. ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಂಗಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತೀವಿ. If the whole body of a fungus is acting as a reproductive structure, then it is holocarpic fungus. It can until now holocarpic. You can take the example of yeast. It does not contain any hyphae. Yeast ಒಳಗೆ hyphae ಇರಂಗಿಲ್ಲ. mycelium ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ absent ಇರ್ತೈತಿ because yeast is unicellular. Obviously yeast ಏನೈತ್ರಿ unicellular, but it also reproduces by budding and form a chain of yeast cells. So budding ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೈನ್ is considered as pseudo mycelium. ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು pseudo mycelium ಅಂತ. So this yeast they are represented as holocarpic. Or if any part or mycelium ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ mycelium is involving in a reproduction ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗತೈತಿ. ಐದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಅಥವಾ asexual spores form ಆಗತ್ತಾವ, sexual spore ಆಗತ್ತಾವ. So that part of the mycelium or that mycelium is called eucarpic. ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ eucarpic. Okay, so this is the structure, morphology of a fungus. Thread like structures hyphae ಇರ್ತಾವ್ರಿ, hyphae the network ನಾವು mycelium ಅಂತೀವಿ. mycelium ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬಹುದು, mycelium ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಬಹುದು, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, mycelium ಒಳಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬಹುದು, ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ mycelium aseptate ಐತಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಐತಿ, that means it is a conocytic hyphae or mycelium ಅಂತೀವಿ. Yeast does not contain any mycelium, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಡೋ mycelium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಫಂಗಸ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗತೈತಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಹಲೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ mycelium, separate mycelium ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗತೈತಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು eucarpic ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is reproduction. Next ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ reproduction ಬಗ್ಗೆ.
Next is about reproduction. Reproduction in fungus. Fungus are a reproduction. So they reproduce by vegetative propagation. A vegetative propagation or ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಡ್ಡಿಂಗು ಆಗ್ತೈತಿ binary fission ಆಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fragmentation ಆಗ್ತೈತಿ. They also reproduced by asexual. So asexual reproduction ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ sporulation. That means spores formation. Spores formation. These spores could be motile and could be non-motile. Spores motile ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ non-motile ಇರಬಹುದು. Motile spores zoospores ಇರ್ತಾವೆ. Non-motile spores aplanospores or sporangiospores. Motile spores ಇರಬಹುದು, non-motile spores. Motile spores zoospores ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ flagellate. Motility purpose ಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗ flagellate. Next, fungus also shows sexual reproduction. Sexually ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ reproduction ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿ sporulation ಇರ್ತೈತಿ. That means the formation of spores. Spores ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ zygospores ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ zygospores, ascospores, basidiospores, oospores. ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಕೊನಿಡಿಯಾನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್, ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಕೊನಿಡಿಯಾನು ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ zygospores ಇರ್ತಾವ, ascospores ಇರ್ತಾವ, basidiospores ಇರ್ತಾವ, oospores. So the formation of these spores, spores formation are usually sexual reproduction. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿಯಾ is nothing but fusion of cytoplasm or protoplasm. I will take protoplasm of gamete or sex cells or hyphae. So hyphae ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So there is a fusion. So one cytoplasm, ಇನ್ನೊಂದು cytoplasm or particularly protoplasm ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This is called plasmogamia. Okay. So this can be little bit different. If the gametes are similar in morphology, gametes suppose morphology ಒಳಗೆ similar ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಂತ gametes ಏನಂತೀವಿ ನಾವು
ಐಸೋಗೆಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀರಿ? ಐಸೋಗೆಮೇಟ್ಸ್. And the fusion of those isogametes andra plasmogamy in these isogametes are called isogamy. ಏನಂತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? Isogamy. Plasmogamy in isogametes is called isogamy. If gametes are dissimilar, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ in morphology. Dissimilar means you can clearly identify which is a male gamete and which is a female gamete. Male female identification ಆಗಬಹುದು dissimilarities. Similarities means you cannot differentiate which is a male and which is a female gametes. So hanta gametes ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ನಾವು anisogametes. Anisogametes. And plasmogamy fusion plasmogamy in anisogametes. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ anisogametes ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ anisogamy ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So these isogametes or anisogametes ಇವು ಮೋಟೈಲ್ ಇರಬಹುದು or non motile ಇರಬಹುದು. But if gametes are dissimilar means you can identify male and female gametes separately, and male gamete is a motile and female gamete non-motile. Difference. The gametes are dissimilar allow, plus one gamete motile aiti innondu gamete non-motile. One gamete motile aiti innondu gamete non-motile ಅಂತಂದ್ರ ಎಂತ gametes ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? oogametes. ಏನಂತೀವಿ? oogametes. And the plasmogamy means fusion in oogametes. Are called oogamy. ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? oogamy. So plasmogamy ಇಂತ gametes ಒಳಗೂ. So plasmogamy ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ whatever ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ gamete ಇರಲಿ, ಆಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ನೋಡಕ ಮೇಲ್ ಇರಲಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಇರಲಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೋಟೈಲ್ ಇರಬಹುದು, ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೋಟೈಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟೈಲ್ ಇರಬಹುದು, whatever it may be, the fusion takes place. After that, karyogamy. What is that mean? Karyogamy means fusion of these nucleus. Fusion of nucleus. Okay. If the nucleus fuses, that means now the cell is diploid. This cell ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? Diploid. Okay. So soon after it act as zygote. So fusion ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ gamete zygote ಆಗ್ತೈತಿ. The third is meiosis in a zygote. So ಈ zygote ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ meiosis ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ meiosis. So that means 4 haploid spores are produced. ಎಷ್ಟು haploid spores produce ಆಗ್ತಾವೆ? 4 haploid spores produce ಆಗ್ತಾವೆ. Okay. So plasmogamy, karyogamy, meiosis in a zygote. So this is called a zygote. E type ಏನಾಗ್ತೈತಿ? sexual reproduction ನ particular ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ. Okay. So this
spores. Last form ಆಗುವಂತ spores, ascospores, basidospores, oospores ಯಾವುದರೆ ಆಗಬಹುದು. So this is about the sexual cycle in a fungus. Okay. The next based on morphology of mycelium, spore formation and fruit body formation. This mycota is divided into 4 classes: phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes ಮತ್ತು heteromycetes. That classification of this fungus we will discuss in the next class. Thank you.